와우. 안녕하세요. 사단법인 한국복싱커미션 황현철입니다. 자, 펀치라인 복싱 토크 명승부전 리뷰. 지난 시간에 그 아론 프라이어와 안토니오 세르반테스 경기를 보내드렸고, 같은 날 벌어졌던 다른 지역이었죠. 힐머 켄티와 오영호 선수의 그 WBA 라이트급 타이틀매치. 오영호 선수의 두 번째 세계 도전 경기인데, 미국에서 벌어진 이 경기 준비했습니다. 오늘도 WBC 국제심판위원이시고 저희 사단법인 한국복싱커미션 국제이사를 맡고 계신 임준배 위원님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 또 복싱 매니아이신 코토바 서준환님 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 예, 바로 시작해 보겠습니다. 지난 시간에 보내드렸던 경기는 프라이어의 고향이 신시내티. 네. 그리고 이제 오늘 이 경기는 디트로이트의 그 조루이스 아레나에서 세팅이 된 3대 세계 타이틀 매치인데, 호세 피피노 쿠에바스와 토마스 헌즈의 그 전설적인 경기, 그리고 사무엘 세라노와 우에하라 야스스네 이 선수의 그 WBA 주니어 라이트급 타이틀 매치, 그리고 또 하나로 세팅된 경기가 이 WBA 라이트급 타이틀 매치, 힐머 켄티와 이제 오영호 선수의 경기인데, 오영호 선수는 국내 복싱 팬들에게 워낙 많이 알려져 있고, 힐머 켄티는 이 당시에 이제 신성이었죠. 현지가 챔피언이 되기 전에 크롱크짐을 이제 가장 먼저 알린 그런 이제 선두주자인데, 오영호 선수랑 켄티에 대해서 얘기를 좀 해주시죠. 네. 오영호 선수는 지금까지 이제 우리나라의 70년대 선수들, 회자되는 선수들 중에는 그렇게 상대적으로 다른 선수보다 많이 회자는 안 되는 선수였어요. 네. 그런데 70년대 우리나라 라이트급을 대표하는 선수. 그래서 한 165cm 정도의 단신. 하지만 그 주먹은 정말 바람을 가르는 후 맞으면 사망, 스치면 전치사주, 못 맞히면 판정패, 이런 얘기가 있을 정도로 극단적인 그 후커였죠, 슬러거. 그래서 이 선수는 사실 데뷔 초에는 그렇게 각광을 못 받았어요. 그래서 그 주니어 라이트급 그 당시에 우리나라 간판이었던 그 김한원 선수에게 패하기도 하고, 한국 타이틀 도전이었죠. 그다음에 이황순 선수와 또 무승부도 되고, 그래서 그냥 그 라이트급의 그 우리나라 랭커 정도였는데, 이 선수의 출세 시합은 이제 73년도에 당시 그 OBF죠. 동양챔피언이었던 그 김현치 선수와의 논타이틀 매치에서 이 선수의 출세 시합이 되는 거죠. 맞습니다. 그래서 원래 73년 9월이면은 우리나라의 그 김현치 선수가 그 WBC 당시 챔피언이었던 그 리카르도 아레돈도와의 시합이 9월에 서울 예정이 돼 있었어요. 근데 아레돈도 쪽에서 그 73년 9월에 도쿄에서 조지 포먼의 방어전이 있었는데, 그 언더카드로 그 가시아바 무리토라는 그 일본의 유망주가 세계 타이틀 도전을 이제 시키려고 그러는데, 상대를 이제 아레돈도로 찍고 그 비즈니스를 해가지고, 원래 김현치 선수가 주기로 했던 캐런티보다 더 많은 캐런티를 불러서 리카르도 아레돈도가 갑자기 그 가시아바 무리토 선수와의 시합으로 선회를 해버리는 바람에, 그 몇 달 전에까지만 해도 이제 김현치 선수가 세계 타이틀 매치 전초전을 하고, 이제 아레돈도가 9월달에 서울에서 하기로 돼 있었다가 그 시합이 갑자기 펑크가 나면서, 뭐랄까, 김현치 선수로는 이제 다시 한번 기분 전환의 어떤 워밍업 시합이랄까 해서 급하게 이제 매치메이킹 된 게 이제 오영호 선수와의 논타이틀 매치였는데, 김현치 선수는 가볍게 다시 그 세계의 도약을 위한 어떤 그런 시합으로 생각을 했겠죠. 하지만 이 시합이 지금까지도 그 국내 선수 시합 중에 잘 안 알려졌지만 아주 명승부를 꼽히는, 그래서 서로 다운을 주고받고 결국은 아주 근소한 차이로 김현치 선수가 판정승을 했지만, 오영호라는 그 이름을 각인시키는, 국내 팬들에게 확실히 각인시키는 그런 시합이 되었고, 이때부터 이제 오영호 선수는 그 전성기가 된 거죠. 그래서 그 한국 타이틀 매치에서 그 당시 이제 조영철 선수가 한국 라이트급 챔피언을 갖고 있다가, 조영철 선수가 은퇴를 하면서, 은퇴가 아니고 이제 조영철 선수도 후에 은퇴를 했지만 타이틀을 내놓죠. 한동안 시합도 안 갖고. 그래서 결정전을 이황순 선수와 그 한번 무승부를 했던 이황순 선수와 했는데, 이거 이제 MBC 공투에서 나왔죠. 2라운드에 정말 단 한 방으로 이황순 선수가 그 로프에 거의 다운은 안 되는데 로프에 이렇게 걸쳐가지고 굉장히 괴로운 표정으로 카운트아웃 당하는 굉장히 강렬한 신으로 동양 챔피언이 됐고, 한국 챔피언. 한국 챔피언이 됐고,
이후에 국제전을 이제 위주로 하면서 그 동양 랭킹도 올리고 예, 동양으로의 찬스를 보는데 사실 그 기간이 좀 길었어요. 해가지고 그때 이제 저도 권재우 선생님한테 들은 얘기인데 네. 그 오영호 선수가 김현치와 경기할 때 그 매니저 트레이너가 이제 권재우 선생님이었었는데 중앙체육관. 네, 그때 18살밖에 안 됐었는데 워낙 잘했대요. 그러고 나서 이제 다른 데서 스카우트 제의가 와서 이제 울면서 이제 제자를 보냈고 그러면서 오영호 선수는 운이 트인 게 TBC 권투가 이제 생기면서 그쪽으로 스카웃이 돼서 거의 매달 경기를 갖게 됩니다. 그러면서 이제 확 부상하는 계기가 됐다. 하고 또 그 사이에 75년도인가요? 일본에 또 원정을 가서 아라부스카라는 선수를 이기면서 그 일본 복싱매간에서 대서특필을 하죠. 허버트 강의 제레다 하면서 굉장히 그 광고도 했고 그러다 사실 동양 챔피언은 73년, 4년, 5년을 거의 국제전을 하다가 76년도에 아마 동양 챔피언이 되죠. 그래서 그 라이트급 당시에 이제 동양 라이트급 챔피언은 스스키 이시마츠 일본 선수였는데 이 선수가 세계 타이틀 때문에 이제 타이틀을 내놓고 공석이 된 거를 토니 주무아스인가 뭐 필리핀 선수하고 어쨌든 결정전을 해가지고 챔피언이 되고 그때부터도 이제 아주 그 연승행진을 하는데 그 사이에 그 가자마 기요시라는 일본 테크니션한테 좀 어려운 시합도 했지만 어쨌든 파죽지세고 이제 이때부터 나오던 얘기가 WBC 라이트급 당시 챔피언이었던 그 스스키 이시마츠, 가치 이시마츠에게 도전설이 막 나돌았죠. 나돌았는데 한간에는 거치 이시마츠가 오영호 선수의 시합을 보고 피했다. 도전을 안 받아줬다는 얘기도 있는데 그거는 확인되지 않은 얘기고. 그래서 사실은 최전성기가 75, 6, 7년도였는데 첫 번째 세계 타이틀들은 조금 그 전성기가 조금 지난 듯한 느낌일 때 그 사무엘 세라노에게 이제 도전을 하죠. 주니어 라이트급으로. 그래서 당시에 라이트급은 이제 듀란과 스스키 이시마츠, 거치 이시마츠라는 선수인데 듀란은 좀 그렇고 거치 이시마츠는 도전을 안 받아준다 그래서 그 세라노에게 도전을 해가지고 세라노는 그 전에 우리나라 이제 김태우 선수와 시합을 했기 때문에 우리나라 팬들한테도 알려져 있었는데 오영호 선수의 주먹 한 방이면 끝날 수 있을 것이라고 그랬지만 역시 그 얄미운 세라노는 그 오영호 시합 주먹을 거의 그 미스으로 공타 만들면서 9라운드 TKO로 그 세계 첫 도전에 이제 실패를 하죠. 오영호 선수가. 그래서 이후에 다시 이제 이제 국내 쪽 그 활동을 하는데 그 당시에 이제 만들어진 게 그 라이트급 4강전. 그래서 오영호, 김태호, 김강민, 이단호 그 4명의 그 우리나라의 라이트급의 그 탑 박서들이 그 준결승하고 결승 붙는 거. 그래서 여기서 이제 오영호 선수의 강함이 다시 이제 그 알려진 게 이안산호 씨의 아들, 당시에 주니어 라이트급 우리나라 최대 유망주였던 이단호 선수를 그 3회 KO로 이기고 결승에 진출하죠. 결승에 진출해서 그 김강민 선수와 결승에서 김태호를 이기고 올라온 김강민 선수와 맞붙었는데 사실 오영호 김강민 선수는 이후에 또 싸워서 3번을 싸웠어요. 3번을 싸웠는데 첫 번째 시합은 좀 판정에 좀 약간 좀 논란이 있었죠. 어느 시각으로 봐도 참 이게 우열을 가릴 힘든 시합이었어요. 그래서 김강민 선수는 김태호 정도 그렇죠. 예. 그래서 어쨌든 오영호 선수는 일단 그 결승에서 김강민 선수에게 판정패를 당하고 이제 제 얘기를 모색하는데 마침 그때 이단호 선수가 1차전에 너무 자기가 어이없이 졌다. 복수를 하겠다. 그래서 그 시합, 4강전과 번외로 이제 이단호의 2차전이 벌어지는데 동양 타이틀을 걸고 하죠. 네, 동양 타이틀을 걸고 하죠. 근데 비정하게 이 시합에서 정말 이단호 선수가 1라운드에 또 비정하게 KO를 당해서 그 당시에 스포츠 잡지에 이단호 선수가 충격을 받아서 가출을 했다, 돌아와라 이단호 이런 가시도 나고 했지만 어쨌든 그 시합으로 해서 일단 재기에 성공한 후 이제 80년도에 라이트급으로 다시 원래 체급이 라이트급이 이제 세계 타이틀 도전을 하는데 그 상대였던 힐머 켄티는 그 미국 아마추어 엘리트 출신. 그래서 올림픽 최종 선발에서 아론 프라이어에게 져가지고 올림픽 그러니까 그 당시에도 이제 미국도 아마 그 상비군하고 해서 여러 번 그러니까 평가전을 갖는 최종 선발전까지 여러 단계가 있더라고요. 어쨌든 하여간 그 최종 선발에서 탈락을 하고 프로에 들어와서
그 이후에 전설적인 그 짐이 되는 크롱크짐에 이제 들어가서 크롱크짐 에마뉴엘 스튜어트의 첫 번째 세계 챔피언이죠. 맞아요. 그래서 뭐 이제 나중에 시합을 보시면 아시겠지만 전형적인 그 크롱크짐 스타일. 후에 헌즈라든지 뭐 여러 그 유명 선수들이 저런 장신의 길쭉한 선수들이 특히 많았던 예, 것 같아요. 그 장신의 길쭉한 스타일의 가드를 왼쪽 가드는 주로 내리면서 그 기회를 엿보고 찬스를 보고 플리커 잽으로 계속 상대를 압박하는 죽창 같은 스트레이트. 그래서 뭐 보시면 아시겠지만 헌주 리틀 헌주라고도 불렸고 그래서 그 헌주와 비슷한 체형 큰 키에 180 정도의 큰 키에 비해서도 또 긴 리치 그래서 사실 이 시합은 그 성사됐을 때 국내에서 별로 주목을 못 받았던 게 너무 승산이 없던 시합이라 중계도 안 해줬어요. 국내에서 별로 그렇게 관심은 없었지만 하여간 어쨌든 디트로이트에서 그 조 루이스를 기념해서 만든 조 루이스 아레나에서 벌어지는 첫 번째 그 빅 이벤트죠. 세계타이틀매치고 아까 황 대표님 말씀하신 대로 메인 이벤트는 쿠에바스와 헌스 그 다음에 세미파이널로 이제 우리 오영호 선수가 했고 그 앞에 시합은 그 전 시합은 이제 우리나라의 김태호 선수를 이겼던 사무엘 세라노가 일본의 우에아레 아스신을 맞아서 방어전을 하는데 여기서 이제 빅업셋이 일어나서 세라노가 계속 아웃복싱으로 포인트를 따다가 한 방에 그냥 KO가 되는 그런 이제 이변이 있었고 그 다음 시합으로 이제 우리나라의 오영호 선수가 올라왔는데 사실 뭐 이 시합은 시합 전에 큰 기대를 안 했지만 그 오영호 선수의 일발이 있기 때문에 이제 아주 가느다란 희망을 가졌고 실제적으로 신장차가 한 15cm 정도가 나고 그래서 이제 시합을 보시면 아시겠지만 오영호 선수가 계속 몰리는 듯한 느낌이 계속 나는데 어떨 때는 정말로 몰리고 어차피 그 신장차를 극복을 못하니까 오영호 선수가 스스로 로프로 가두고 들어오게 좀 기다리는 장면도 보여요. 그래서 한 방 그냥 카운터 한 방으로 끝을 내려는 약간 그런 작전을 초반에 썼는데 시합 자체는 뭐 보시면 아시겠지만 켄티의 일방적인 승리지만 올드 팬들은 오랜만에 그 오영호 선수 그 정말 전설의 그 바람을 가르는 훅을 가졌던 후코 오영호 선수의 그냥 그 시합 장면을 보시는 뭐 그런 데 의의를 두셨으면 합니다. 오영호 선수가 첫 세계 타이틀을 도전했던 것이 이제 임준배 위원님이 말씀하셨던 그 3회 세라노전인데 저는 그 경기를 못 봤어요. 또 임준배 위원님은 라디오로 그때 들으셨다고 기억을 하고 코토바님만 유일하게 그 경기를 지금 보셨기 때문에 그 경기에 좀 얘기해 주시죠. 예, 그 일요일날 오전에 유성 중계된 경기로 이제 기억을 하는데요. 그 경기 때도 이제 오영호 선수의 그 라이트급 한 방에 당시에는 이제 일부 복싱 팬이 아니죠. 전 국민이 그 관심을 가지고 또 하나의 세계 챔피언이 나올 수 있지 않을까. 그리고 77년에 김태호 선수가 블루를 삼켰지만 굉장히 선점한 상태였고 해서 오영호 선수의 펀치력 정도면 세라노의 유리턱을 부수고 금이환영하지 않을까 이제 기대를 했고 실제로 경기 내용도 굉장히 좋았어요. 김태호 선수 이상으로 경기 양상이 굉장히 좋아서 세라노가 많이 몰렸습니다. 그 오영호 선수의 그 양훅에 그 위세에 눌려가지고 세라노가 많이 몰리는 흐름이었고 그래서 이거 6라운드까지는 그런 흐름이 이어져서 굉장히 당시 이제 아버지랑 그 세계 챔피언이 또 한 명 나오겠다 하고 기대를 걸었는데 7라운드 이후부터 급격하게 오영호 선수가 페이스가 떨어지고 세라노의 일반적인 페이스로 진행이 되다가 9라운드에 그런 흐름 속에서 언제 다운이 한번 당할 것 같다라는 불길한 예감 속에서 경기를 보는데 다운이 됐어요, 오영호 선수가. 그런데 다운이 된 상태에서 그렇게 큰 충격을 받은 것 같지 않고 금방 일어났거든요. 그런데 무슨 이유에서인지 또 한 번 다운이 됐죠. 공이 그랬던가요? 두 번째 다운이 되는 순간에 공이 밀렸는가 했는데 뭐 흐지부지 됐고 그리고 9라운드 그 다음 라운드가 이게 인이 안 되니까 그래서 이게 오영호 쪽에서 기권을 한 건지 아니면 스톱과 동시에 그 다운돼서 카운터 아웃이 된 건지 그게 설명치 않으니까 카운터 아웃된 것 같지 않고 9라운드에 오영호 선수가 자기 세컨으로 들어오는 장면이 생생하게 기억나거든요. 아주 그 태연하게 들어왔어요. 근데 그래서 저는 그냥 공이 울려서 공이 오영호 선수를 살렸다 이제 이렇게 아버지도 그렇게 얘기를 하셨던 게 기억이 나고요. 그런데
경기가 벌써 끝나버렸어요. 복수력을 보면은 오영호가 자리에서 일어나지 않았다고 돼 있고, 그 아까 말씀하셨지만 저 라디오로 들었는데 한 6, 7라운드까지 이기는 줄 알았어요. 우리나라의 아마 그 당시 이철원 캐스터였을 것 같은데. 이철원 캐스터였어요. 네. 우리나라 오영호가 이기는 줄 알았어요. 근데 7라운드, 8라운드부터 그 아나운서 멘트가 점점 조용해지고 관중 소리는 점점 커지더니 다운됐습니다. 일어납니다. 예, 또 다운됐습니다. 예, 종료공 울렸습니다. 그리고는 그러니까 또 조금 있다가 끝났습니다. 뭐 설명 없이 이렇게 돼서 이게 도대체 어떻게 끝난 건지를 모르는 그런 상황이 됐고. 미스테리입니다. 예. 그래서 그 저번에 언제도 한번 그런 얘기를 한 적이 있는데 중반까지는 오영호 선수가 이겼다고 생각했어요. 근데 서준환님 말씀 들어보니까 실제로 이기고 있었던 것 같네요, 분위기가. 근데 이제 9라운드에 다운됐을 때는 이제 우리 그 이철원 캐스터도 실망을 했는지 뭐 자세한 설명을 안 하고 그냥 다운입니다. 그냥 막 관중 소리 막 나고 뭐 일어났습니다. 또 다운입니다. 그리고 종료공 올렸습니다. 그러다가 조금 있다가 끝났습니다. 이래 버리니까 상황 설명이 난 텔레비전 보고 라디오로만 하니까 잘 모르겠더라고. 아니 세컨으로 돌아오는 장면이 기억이 나는데 그럼 카운트 아웃이 되고 그냥 허탈하게 돌아간 건지 아니면 분명히 일어나서 공이 울려서 돌아갔는데 주심이 거기서 경기를 끝낸 건지 그러니까 알 수가 없고 당시에 그 푸에르토리코 상황은 워낙에 홈터세가 심한 지역이어서 그냥 두 번 다운되니까 주심이 오영호 선수는 경기를 계속할 의사를 비쳤지만 그냥 이쯤 하고 끝내자라고 레퍼리가 편정을 한 건지. 아니 그래서 옛날에 그게 나도 이상해서 복수레가를 한번 찾아보니까 그 시합을 오영호가 홈에서 안 나왔다고 되어 있는 거예요. 그래서 진짜로 다운되고 그 쉬는 시간에 기권 표시를 한 건지 뭐 공이 울렸는데 안 나온 건지 아니면 종료공과 동시에 카운트아웃이었는지 그건 아직 잘 모르겠더라고요. 그 미스터리입니다. 저도 아직. 그러니까 필름을 다시 보면 정확하게 알 텐데 볼 길이 없기 때문에 그런 헷갈리는 경우가 간혹 있어요. 그러니까 와타나베지로랑 구스타보 바야스 경기가 그렇죠. 9라운드에 이제 거의 종료와 동시에 끝나거든요. 그래서 라운드가 끝난 걸로 생각을 했지만 레퍼리가 스톱을 시킨 거라 9라운드 2분 59초 TKO예요. 그리고 90견 거랑 하이메리오스 경기도 13라운드가 종료된 건가 보다 했는데 그건 레프리가 스톱을 시킨 거였고 그런 상황이 90견 거는 그냥 종료가 올렸다고 생각하고 로프에 이렇게 걸쳐가지고 그냥 기다리고 있고 시합은 이제 끝난 상황이었고 관중들도 잘 모르다가 주심이 손을 들어주니까 이제 결과를 알게 됐는데 아무튼 그 세라노전에서 중반까지 보여줬던 그 오영호 선수의 그 기세나 그 선전으로 미뤄가서 다시 세계 그 기회가 있으면은 오영호 선수 분명히 세계챔피언이 될 것이다 이런 그 패배했지만 좋은 예감을 이제 갖게 됐고 그리고 4강전에서 그 이해다노 선수를 무자비한 라이트급 한 방으로 그냥 실신시켜버린 아주 전율이 일어나는 한국 그 복싱 라이벌사에서도 그런 전율적인 KO신이 없다 싶을 정도의 그 KO신을 맞바뀌던 그 오영호 선수는 분명히 세계 챔피언이 되지 않을까라는 이제 기대를 했는데 그 힐머 켄티라고 해서 굉장히 생소했지만 하여튼 굉장히 비관적이었나봐요. 그 생중계를 안 해주더라고요, 이 경기를. 그래서 굉장히 궁금했는데 안 해놓을까. 나중에 아주 그것도 당시 복싱 열기에 비해서는 굉장히 초라한 단신으로 그냥 처리됐는데 오영호 선수가 이제 적재에서 타이틀 획득에 실패했다 이제 이렇게 나온 거 보고 역시 그랬구나라고 이제 생각을 해요. 그러니까 7, 80년대에는 세계 타이틀 매치를 원정을 봐도 굉장히 크게 다르고 했는데 그렇죠. 정말 승산 없다고 작게 다르고 안 알려진 게 오영호 켄티전과 정순현 레오크루즈전은 정말 하는지도 잘 모르게 그렇게 했고 오영호 선수는 지금 서준환 씨 말씀대로 그 동양챔피언 시절에 보면 거의 그냥 원펀치 승부죠. 해서 뭐 필리핀, 인도네시아 뭐 이런 선수들은 시합하다 보면 상대가 없어 보면은 한 방 맞고 그냥 링에 거의 기절 수준으로 쓰러지는 뭐 이렇게 뭐 맞고 뭐 기진맥진에 쓰러지는 스타일보다는 느닷없는 거 한 방에 그냥 시합을 끝내는 그러니까 상당히 매력적이었죠. 그 라이트훅이 바람을 가르는 그 라이트훅이 정말 매력적이었고 뭐 지금은 뭐 사업 성공하시고 뭐 아주 잘 사신다고 잘 사신다고 했는데 굉장히 과묵하고 또 굉장히 싸나이답게 생겼고 그래서 하지만 사실 지금 서준환 씨 말씀대로 라이트급으로는 그 신체적인 열쇠가
페더급이나 했으면 사실 맞는 그런 키였는 신장이었고 했는데 또 신장에 비해서도 리치가 너무 짧아요. 그 소위 우리가 말하는 우리 세대 조선인 스타일 팔다리 짧고 해서 근데 이제 체중 감량도 하기가 쉽지 않았던 게 워낙 그 몸매가 근육질이시라 그것도 어려웠던 것 같은데 어쨌든 그 동양 정도에서는 주니어 라이트에서는 거의 그 무적을 자랑하는 그런 선수였고 뭐 말년에 그 끈적끈적한 김광민 선수에게는 뭐 매 시합마다 굉장히 크로스하게 상성이 좀 안 맞았어요. 매 시합마다 크로스하게 해서 뭐 졌지만 어쨌든 그 이단호 선수를 그 KO시킨 쇼킹함이라든지 또 이왕순 선수를 KO시켰던 장면 또 동양챔피언 시절에 그 동남아 선수들을 데려다가 그냥 한 방에 그냥 거의 잠재웠던 그런 장면들이 기억에 남고요. 아무튼 이 시합은 사실 원사이드하게 가지만 그 당시에 그냥 오영호 선수의 시합 모습을 볼 수 있는 뭐 그런 자료인 것 같습니다. 이때 오영호 선수가 세계 1위 지명도전이었어요. 예. 아까 그렇게. 그리고 79년 2월에 4강전에서 이단호 선수를 KO시키고 바로 3월에 김광민 선수한테 패한 뒤에 거의 1년 만에 80년 2월에 이단호 선수를 다시 1회 KO시키고 경기가 없었어요. 그리고 지금 8월에 또 간 거기 때문에 70년대 그 전성기 때 거의 매달 시합하던 그 흐름과는 지금 상당히 동떨어져 있는 상태였지만 어쨌든 세계 1위 자격으로 지명도전한 그 경기 지금 더 보시겠습니다. 15 rounds of boxing for the WBA Lightweight Championship. Announcing the officials. At ringside we have William Hunter Jr. timekeeper at the bell, keeping count of Richard Rasmussen. And a referee that will score the bout. The three men scoring. Referee from Mexico City, Ernesto Magaña. And from Puerto Rico at ringside judging, Roberto Ramirez. Chicago's judge, Mike Liena at ringside. Here we go, 15 rounds. Presenting to you the #1 contender, now challenging for title honors, hailing from Seoul in Korea. 25 knockouts out of 42 wins. White trunks on my right at a trim and even 134.5 pounds. Let us welcome Young Ho Oh. Young Ho Oh doing a dance in the center of the ring. A very fine ring announcer, of course, is Jimmy Lennon. Now, ladies and gentlemen, I take pleasure in presenting to you in his first title defense on the Muhammad Ali Professional Sports Incorporated card, the defending champion wearing white trunks and a red stripe, an even 135 pounds, hailing from Detroit, Michigan, undefeated champion Kenty. Homer Kenny. He's been in the shadow of Tommy Hearns, but he's got credentials in his own right. He's had 17 fights, won all 17, 13 of them by knockouts. He's 5 feet 11. His opponent is 5 feet 5. Young Ho Oh, who is 142, lost 6 and drawn 6. He has scored 25 knockouts. Hilmer Kenty, a pronounced favorite in this bout for the WBA lightweight title, but you never can tell. Hilmer was born in Austin, Texas, July 30th, 1955. He's 25 years old. Young Ho was born in Seoul, Korea, April 23rd, 1953. He's 27. The referee, Ernesto Magaña. Ken, have you seen Kenty fight? No, I haven't, but I hear he's a very good puncher, a very good boxer, and a good counter puncher. And he knows all the basics. He'd better, because this may be a little preview, slightly preview of the Hearns-Cuevas fight. Ready now, it's a 15-round bout for the WBA lightweight title. The defending champion, Hilmer Kenty of Detroit. The challenger, Young Ho Oh, H-O-O-H. The referee, Ernesto Magaña. The scoring on the WBA rules.
10-point must, 10 points to the winner of a round, 9 or less to the loser. You can see the disparity of height there. 5 feet 11 against 5 feet 5, but it doesn't seem to bother Ho. He's going ripping in there. He was one step by Sammy Serrano in a junior lightweight bout. And Kenty is finding him with the jab. And you can listen to the roar. There's a partisan crowd here. Ho is trying hard, but he just can't get by the jab. This is too much reach. It seems to be a punishing jab. Kenty built a little bit like Tommy Hearns. Yoho slips in the center of the ring. Ho's trying to get in so he can work the body. There's a lump below the left eye on the cheekbone of Ho. That's a punishing jab, a sharp jab with plenty of power. Kenty apparently is using that jab to set up his right hand. That's where the power is. The round is half over. Good combinations by Kenty. Ho is game, but he'll need more than gameness. And now Ho is in trouble with more than a minute left in the round. Ho is being battered over in his own corner. A minute to go in the round. Trying to end it right here. Ho has not landed a good punch. "30 seconds to go. Round 1. Seconds. That was a very good round for him, Kenty. He's picking his shots well. He's throwing good jabs to right hand. And I think that Yo-Ho, whatever, he has to learn how to slip one punch every now and then. He's catching every jab, he's catching every right hand, he's catching everything that Kenty throws. And I think he should learn how to slip a punch. How about you? That's right. He just caught every jab that was thrown at him, and the right hands were coming right in. He's going to have to get underneath those shots if he's going to be able to do anything. Kenty using that left hand really well to open up for the other punches. He's using the good left hand, good combinations, and it seems as though young Ho has a magnet in his head, and that Kenty has a thing in his glove. Ken and Carlos, I don't think Ho landed a solid punch. No, he didn't. He's loading up for the great big punches, the huge punches, and they're so big and so wide that Kenty can see them coming, and he's missing every punch. Round 2, Hilmer Kenty, the WBA lightweight champion in the white trunks. Ho also in the white trunks, but he's a lot shorter of the two. He's trying, but he's not landing. There's a good one by Ho. Not bothering Kenty, however. This bout cannot go on very long, no question about it. Either Ho will go down or they'll stop it, which might not be a bad idea. No contest. Hilmer Kenty on the way to defending his WBA lightweight title. Gameness
is all right, but it can only go so far. Half the round is over. A minute and a half to go. Ernest Magana is the referee. That's quite a lump on the cheekbone of Ho-Oh on the left side. Kenny is just measuring him now, trying to throw in the bomb that will end it. 1 minute in round 2, 1 minute to go. After this round, who's going to do the opening so we don't say anything? 30 seconds to go. Yo-Ho throwing some desperation punches, but as you can see, they're not landing. The reach is too much. Downstairs, baby. 10 seconds to go in the round. There's the bell ending round 2. Two former champions, Carlos Palomino, who was the welterweight champion not too long ago, and of course Ken Norton, who was easily recognizable, a former heavyweight champion. Gentlemen, nice to be with you. Thank you very much. It's very nice to be here. An exciting day of boxing. Or night, I should say. Right indeed. It's going to be a full evening of boxing. This bout here is full of action. I think it's kind of a prelude of what we're going to see with the Hearns-Cuevas fight. And as far as you see the boxing ability of Hilmer Kenti and the aggressiveness of young Ho-Ho, is that correct? Ho-Ho? Ho-Ho, yo-ho. Ho-Oh, H-O-O-H. Yo-ho, okay. He just missed. That long jab by Hilmer Kenti, a tall 5'11" champion. Palm me down. They say young Ho-Ho is rated number 1. He is. He's the Oriental champion. He's climbed the ladder to number 1. He was knocked out by Sammy Serrano in a junior lightweight bout, Ken, but he's come back from that. He's not going to win this one. He's going to have to become more aggressive, I think. Well, he can't get by that jab. That's. He doesn't seem to be trying. He's walking straight into everything. No, that's true. I think he's getting foggy. You're right. He's trying to get a little bit aggressive. That right hand of the body is as good a punch as Ho-Ho has landed all night. I'll say this, Ho-Oh takes a good punch. He's taken an awful lot of them. It's interesting if one of those wild swings lands.
There's the bell ending round 3. He has not a bad kick, but a very bad bruise on the left cheek. Round 4, Hilmer Kenty, the WBA lightweight champion. Young, Y-O-N-G, O-H-O-O-H, the challenger, number 1 challenger. And it's all Kenty. The disparity in height is listed as 6 inches, but it looks a lot more than that. Kenty is down here at 5'11". I think he's taller, and O is down at 5 feet 5. He's more than 6 inches taller. For Kenty, it's just a good workout. For O, it's a payday. There's a good one. He finally landed. A couple. It's going to Kenty's body, the most exposed part. O has brought the crowd up. Now it's punishment. One minute to go in round 4. Half a minute to go in this round. Round almost over. Carlos, is there anything that O could possibly do to win this fight? Right eye is closing because he receives a bad cut, because something happens that the referee will not tolerate. Round 5, WBA lightweight champion Hilmer Kenty of Detroit, the tall one. The challenger from South Korea, Yang Ho-Oh. As Ken has said, O's only hope is to maybe land a wild punch or have Kenty punch himself out, which doesn't seem likely. Solid combination, and that jab is just too much. Kenty can turn the jab into a hook, which he did a moment ago, and a good hook. 2 minutes left in round 5. It's very methodical the way Kenty cuts down his opponent. There's a good right thrown by O.
I think if it were not a championship fight, it probably would have been stopped by now. It's an unequal contest. A minute to go in round 5. Slight rally by O. Got 2 right hands, Kitty. Come on, champ. Keep your right hand up, keep your right hand up. 1, 2, pull out with the right hand. 1, 2, pull out with the right hand. Put your right hand back. 1, 2, pull out, right hand. As Ken Norton told you, the right eye of O is starting to close. And that's where the left hooks will be coming from. Round almost over. All right, Ken. Down right now, I think Elmer Ken is content with moving around, jabbing, and trying to close the right eye of O. Going over and talking in the corner, but doing nothing. The bell is sounded for round 6, and the gladiators are out there. Ho is the shorter of the two. Elmer Kenty, the tall one, is the WBA lightweight champion. We keep repeating that because we keep getting new audience. Well, have you also noticed that the right eye of Ho is getting very, very close? It's barely a slit now because it's closing. And a good way to tell the fighters apart, Don, is one is black and one is oriental. How's that? Usually the taller one, the shorter one. That's in my old radio days, Ken. 2 more rounds, Don. I think the right eye of Ho will be closed. I'm not sure that the left eye won't be closed too by that time. 2 minutes left in round 6. This is scheduled for 15. Ken, I wonder, and you too, Carlos, you've been through the mill. I wonder how much good a bout like this does Kenty. I don't think he's learning anything, do you? The only thing that he's doing right now, he's practicing on his jab. Right. He's using his moves, trying to see what works, what doesn't work. Right. He's not really learning that much. Except Oh, he took a comes good to right hand. Yeah. Well, he learned something there. Oh, brought the crowd up. He's learning how to absorb a punch and how, when he gets hurt, to stay away. And at that point right there, you saw Kenty throw a forearm toward Ho. And the referee didn't see it. The referee was on the opposite side. A la Gene Fulmer. That's right. That's the football tactic. The battle plan almost worked there. Waiting, land that big right hand. A minute to go in round 6. I think the plan is obvious, Don. What he's trying to do is wait back, absorb punches, and hope that Kenty will become relaxed. You mean oh, yeah, he might land a lucky one. Right, and he's hoping that Kenty will become relaxed just a bit, and he can land the one big, heavy, hard right hand, or the big, wide, hard left hook. Unfortunately, he tried it, and now Kenty knows what he will try to do. Unfortunately for him. Yes, Carlos? Yes, that right hand that he threw landed on Kenty's left eye. It looks like he got a little bit of a mark on it now. Hard to see. Seconds to go in round 6. It's obvious that's what it is, though. Yeah, right. But he landed the one shot. It seemed to stun Kenty a little bit, but I know now he's going to be looking for that. So I think Ho-Ho's chances are very slim. They're very slim, but it's still his battle plan. You hit me 10 times, I'll try to hit you 1. Well, he's coming out fast again. Here we are in round 7. Scheduled for 15. I didn't think it would go this far after that beginning, but we're here. We're here in the Joe Louis Arena in Detroit, Michigan. Muhammad Ali Professional Sports bringing you these fights.
Kenty seems to be putting more power in his punches now. A sharp jab, and it lands more often than not. 2 minutes left in round 7. They're just above us. Well, Carlos and Ken, I don't see how O can mount any rally at all if he just stays on the ropes. Well, as yet he has tried to. I think his battle plan, as I stated before, to stay back and absorb the punishment, hoping that Kenty will get tired. If he doesn't get tired, then he's in bad trouble. But he's hoping that he will get tired and maybe come on with one big punch. I think the only reason he's still standing is he's been holding his hands very high up against his face and absorbing a lot of those shots. But he's still taking a lot of punches. Well, I think it's very obvious that by looking at his face, that he's absorbed a lot. He has a right eye that's almost closed. A very good right hand. Landed a good right hand. Now let's see what Kenty does. Get your hands up. Get your hands up. Oh, big punches back by Kenty. Kenty's hurt. Oh, is hurting him now. The Korean has made a fight of it. You notice, Don, that Kenty's legs are a little bit wobbly now, quite rubbery. Half a minute to go, and this spell may be a welcome sound for Kenty. Kenty was wobbled by the right hand. That is not a knockdown, that is a slip. The round is almost over. 10 seconds. Here comes the right hand, Don. There's the bell. This has turned into a very good match, Don. As I stated before, Oh-Ho is exactly what I said. I'm very perceptive. And then I saw it coming. I'm not saying that he's going to win, but I said that's what his battle plan was. No, you've been saying that from the beginning. Now we'll see how Kenty reacts to having taken punishment. Incidentally, that's the only round I could give to O. I don't know if you scored it that way. I thought O won the round on that big punch. It was very close, but that's the only thing that could have won the round for him. Right. You notice right now, Don, that Kenty's starting out with a good jab, and his left hand is held high. Before it was down at his hip. Starting to box a little more now. Right, and before his left hand was down at his hip, and he got caught with a good right hand. His corner told him about the overhand right, so now the left hand is up where it's supposed to be. I noticed, Ken and Carlos, that Kenty is not gun shy from having taken that punch. He's right back on his game, which is forcing the fight. Right, that's a good sign. Because a lot of times the guys will get gun shy after getting hit, start to run, but he's right back in his battle plan. He's got his hand up a little bit higher now. Get your hands up. And he's going to have to get that right hand, the left hand up, because that right hand that Ho is throwing. He's starting to move from side to side a little more. I'm talking about Kenty. Kenty is watching that right hand, though. He's keeping his eye on it. Round 8 of a 15-rounder for the WBA lightweight title. Hilmer Kenty of Detroit is the champion. Yang Ho-Oh of South Korea is the challenger, who has taken an awesome battering but came back in round 7. A minute to go in the round. Right on the hook. Finito. Finito.
We all know what O is thinking and what he would like to do, but he can't seem to mount it. These are blocked. Boy, he takes a good punch, doesn't he? Very good shot, Don. Oh, he's taking a lot of punches today. Seconds to go. And round 8 will be over. There it is. So far. And that's what he's going to have to do. Because it's just, all he's doing is waiting for the big shot. Now the problem is, will he get lackadaisical? Round Kenty 9. cannot afford to get lackadaisical. He You has mean to be Kenty? sharp. Right, Kenty has to be sharp. Kenty, the tall one, the black. The black individual, not the black. Watch your mouth there, Don. Black individual. All right, Ken and Carlos. He is the WBA lightweight champion, and young O, the Oriental, is the challenger. Kenty is measuring him again. Frankly, I'm surprised it has come this far. It's round 9. Watch, Don. He's setting his right foot back. He's going to come over with the right hand any minute, I think. You mean, so? There Yeah, he goes. you're right. Again, you're right. Is in the corner. He stands back. He gets at an angle. He plants one foot. He comes over the top with the hard right hand. Get your hands up. There you go. Don, you saw that very good move by Kenty there. Through the right hand. He turned to the side and lifted his shoulder up to protect the chin and turned off to the side. And then with the right hand slides over the top and off. And now O is starting to show pain. He's starting to wince. He is being punished. He may go down. He almost went down. The ropes kept him up. He's still trying. If you notice that right hand to the side of the body, Oh, is yeah. really hurting his kidney. Right. That's hurting him. A minute to go in the round. Now I think they could stop it. And I wish they would. He's very tired. He's very tired. He's almost helpless. That's enough. That's all. That's all. The winner, and still WBA lightweight champion, Hilmer Kenty of Detroit, who has now won 18 out of 18 with 14 knockouts. Look on the side there, Don. Oho's right side, left side. The right hand's landing. Right. I think it's a badly bruised rib. But the right hand's landing in one spot the whole night. Oh, he's going to have a, The big red spot plus the skin is slightly marred there. he's going to have a headache. Headache, a side ache, a rib ache, a tush ache. He's going to hurt for a few days buddy. after this one. It was just taking too much punishment. I think the referee did the right thing by stopping that fight. Yes. I wonder if we got a projection of the time, Jim. Let's go. We'll wait for Jimmy Lennon, one of the fine ring announcers in the country, to give us the announcement and the time. What do you think the time was, Jim, in that round? What do you think the time was? The round was almost over. Here comes Jimmy Lennon's announcement. Time. Jimmy tells me it was 2:15 of the 9th round. Here we saw a very good case, Don, of a man. Here comes Jimmy Lennon. The time of the knockout. Referee stops contest. 2 minutes, 15 seconds in round number 9. Winner and still the newly crowned WBA lightweight champion, Hilmer Kenty.
winning all 18, and there was a game battler if I ever saw one. Yang Ho-Oh, he gave it all. Too much. The height, I think, was the big difference. Ken and Carlos. It was the high pose, it was the fact of absorbing so many punches. 경기를 뭐 생각했던 것보다 그리고 예전에 봤던 것보다 전 개인적으로는 지금 다시 보니까 그래도 나름대로 선전한 경기가 아닌가 생각이 듭니다. 뭐 적지의 부담, 그다음에 아주 그 현저한 그 신장차 뭐 이런 것 때문에 했고 사실 저 때는 이제 오영호 선수는 전성기가 훨씬 지난 때니까요. 그래서 나이는 뭐 27, 8이 됐을 텐데 뭐 지금 같으면 뭐 27, 8이면 뭐 시작할 나이이기도 하지만 저 당시로는 이제 55년생이니까 저 때 25이에요. 그러니까 26, 7 우리나라 나이로 했는데 벌써 그 한 8, 9년을 그 탑 클래스로 해가지고 그 생활 프로 캐리어도 길었고 그래서 오영호 선수 이제 저 시합 끝나고 김강민 선수와의 또 그 동양 타이틀을 걸고 바로 뺏겨버렸죠. 했는데 뭐 그 시합도 하여간 어쨌든 뭐 어려웠고 후에 다시 한번 붙지만 또 아주 그 근소한 또 판정패를 당하고 해서 그 김강민 선수와의 3차전을 마지막으로 한두 시합인가 아마 더 하고는 아마 은퇴를 하신 걸로 알고 지금은 뭐 사업에 성공하셔가지고 아주 그 뭐 잘 사시는 걸로 알고 있고 힐머 켄티는 이제 저 당시에 그 디트로이트의 그 자랑이었죠. 그렇죠. 헌수와 함께 굉장히 그 롱런도 기대했고 또 이 시합이 이제 1차 방어전이었는데 2차 방어전에서는 전 챔피언이 또 에스파나를 아주 원사이드하게 이기고 3차 방어전에서는 또 듀란도 한번 이겼던 그 빌로마 페르난데스를 뭐 넉넉하게 이겼는데 롱런이 됐는데 4차 방어전에서 강적을 만나서 그렇죠. 그 백인 화이트 오프죠. 그 쇼너그레디를 만나가지고 정말 그 경이적인 전적. 예. 그래서 다운을 2번인가 3번 당하고 아주 완패, 판정패 당하고 이후에 뭐 재기를 물색했지만 그 로베르토 엘리존드가 또 강타자한테 또 지고 그래서 의외로 그 짧았죠. 짧게 해가지고 현역을 물러났지만 그 크롱크짐의 첫 번째 세계 챔피언 그 다음에 그 디트로이트의 어떤 스타고 그 크롱크짐의 그 후에 헌스, 맥그로리로 이어지는 그 크롱크짐 스타일의 1호 선수로 뭐 기억에 남는 그런 선수입니다. 네. 어떤 선수였어요? 시합 보시면? 뭐 한 스톱된 9라운드까지 다 해서 한 3라운드 정도는 이제 오영호 선수가 가져왔다고 이제 생각이 되는데 저는 뭐 죄송합니다. 황 대표님은 그래도 기세 이상이었다고 하지만 근데 저는 만약 저 경기가 생중계가 돼서 봤다면은 중간에 껐을 것 같아요. 왜냐하면 너무 역부족인 게 보여가지고. 저는 그걸 끝까지 봤을 거예요. 한 방만 터져라, 한 방만 터져라 계속 그러면서 봤을 거고. 저는 이미 세라노전 때 그런 기대를 했다가 접은 경험이 있어서 그 너무 이제 신장차가 많이 나고 작전 미스인 것 같기도 해요. 왜냐하면 라이트 한 방에 그 카운터를 노리고 그게 몰리는 작전을 폈는데 오히려 그게 독이 된 게 아닌가. 왜냐하면 그 힐모 켄티도 바보가 아닌 이상 1라운드에 한번 접근전을 했다가 한번 살짝 맛을 봤거든요. 라이트. 이 선수는 이렇게 작전을 해서 이렇게 치고 받다가는 불상사가 자기한테 일어날 수도 있겠다 해서 아예 거리를 원사이드하게 두고 자기의 그 긴 리치를 활용하는 작전을 해서 툭툭 거의 스트레이트에 가까운 그 크롱크짐의 전매특허죠. 죽창 같은 그 스트레이트성 잽. 플리커 잽. 예, 플리커 잽을 활용해서 오영호 선수를 차근차근 이제 요리해 나가는데, 물론 그 한 7, 8라운드 정도의 기회가 조금 있었죠. 그 라이트, 지금 링 아나운서 그 아나운서 중계진도 빅 라이트 핸드라고 감탄했을 정도로 크게 들어갔는데. 진짜 아쉬워요. 예. 제대로 맞췄는데. 한 방만 더 들어갔으면은 켄티가 굉장히 당황한 게 보였거든요. 그런데 차라리 이 시합 하지 말고 좀 기다렸다가 주니어 웰터를 올려서 아론 프라이어 1차 방어전 3번 나왔으면 아주 지지고 못 갔을 것 같은데, 이제 신장차는 안 나니까. 이 시합 올리면 이게 이렇게 일방적인 시합이다 하고 좀 왜 이렇게 지는 거 얘기를 했냐 했겠지만, 그냥 오영호 선수를 추억하면서 그 당시에 그
오영호 선수의 그 스타일이라든지 아주 좀 켄티한테는 좀 허무맹랑하게 보이는 그 훅 공격이었지만 저게 그래도 동양권에서는 많이 맥혀서 정말 그 KO를 이끌어낼 때는 아주 간단명료한 아주 그런 깔끔한 KO승을 냈던 그런 오영호 선수의 시합이었던 만큼. 그런데 이제 세계 무대에서 통하려면은 역시 아까 저희가 잠깐 저희끼리 나눈 얘기인데 저기에 황준석 선수 같은 순발력이 역시 좀 뒷받침이 돼야 세계 무대에서도 통할 수 있는 후커로 더 커가지 않았을까 그런 아쉬움이 많이 남네요. 그렇죠. 뭐 어떻게 보면 굉장히 단순하죠. 단순한 전법이었고 아무튼 뭐 이렇게 해서 또 잊어버렸던 잊고 있었던 또 오영호 선수의 시합을 또 한번 봤네요. 네. 뭐 한간에는 이제 왜 지는 경기를 올리냐고 말씀하시는 분들도 계신데 복싱이라는 것이 우리 선수가 항상 뭐 이길 수 있는 것만도 아니고 또 승패라는 것도 중요하지만 승패보다는 복싱을 좋아하는 분들이라면 승패를 초월한 어떤 감동도 있고 그렇죠. 느끼는 바가 또 많기 때문에 저희는 지고 이기고 이런 거를 굳이 따지진 않습니다. 또 지금 임준배 의원님 말씀하신 대로 오영호 선수를 또 추억하는 그런 의미도 있고 그래서 45년이나 지났어요. 벌써 저 링 위에 지금 계시던 분들은 아마 거의 다 돌아가셨을 거라는 그 의원님 말씀이 있었는데 대학교 1학년 때요. 아 그러시겠네요. 그래서 그 80년도 하면은 아까 전편에 얘기했지만 그 중남미 복싱사가 약간 몰락하면서 그 미국의 어떤 그 헤비급을 제외한 슈퍼스타들이 나오는 그런 시대고 저 때부터 80년대 중후반까지는 이제 헤비급은 약간 알리가 없는 그 번외가 되고 타이슨이 출연하기 전까지 예. 좀 뒤쳐졌죠. 그래서 그 웰타, 라이트, 뭐 주니어 웰타 이런 쪽에 정말 그 슈퍼스타들이 특히 미국 선수들이 득세하면서 또 굉장히 그 명승부도 많이 나왔고 뭐 그러던 시절이었죠. 네. 자 오늘은 오영호 선수와 힐머 켄티 WBA 라이트급 타이틀 매치 보내드렸고요. 다음 시간에 또 좋은 경기 준비해서 함께 리뷰해 보도록 하겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사드립니다. 감사합니다.